In der Fitnessindustrie wird oftmals davon gesprochen, dass ein Kaloriendefizit dafür sorgt, Fett zu verbrennen bzw. Gewicht zu verlieren. Andere Leute wiederum behaupten, junge Menschen können viel Zucker essen, ohne damit fett zu werden, und erst ab einem bestimmten Alter wirst du es merken und extrem an Gewicht zunehmen. Und es stimmt auch dementsprechend ein wenig, denn die Leute werden älter und gehen in eine Universität, nehmen einen normalen Job an, haben daher mehr Stress und sehen das große Ganze nicht. Sprich, es wird mehr Alkohol getrunken, mehr Schlechtes gegessen und die Bewegung eingeschränkt. Auf lange Sicht gesehen behindert und verschlechtert das extrem deinen eigentlichen Stoffwechsel. Aber das alles hat nichts direkt mit Zucker zu tun, sondern hängt natürlich mit dem jeweiligen Lebensstil ab. Es gibt beispielsweise Leute, die essen jahrelang schon McDonald's oder KFC und erst Mitte 20 fangen sie langsam an, Gewicht zuzunehmen und werden sehr übergewichtig Mitte 30. Der Grund dafür ist einfach der, dass mit der Zeit erst der Stoffwechsel massiv geschädigt wird und die negativen Auswirkungen bei jedem zeitlich unterschiedlich sind. Aber Zucker hat damit nichts zu tun und Zucker macht dich auch nicht fett. Was damit aber zu tun hat, ist ein hoher Insulinspiegel, der von viel Fett und Eiweiß resultiert, besonders von zu viel tierischen Produkten. Messe deinen Insulinspiegel von Leuten, die übergewichtig sind und demnach auch viel tierisches Fett und Protein zu sich nehmen, als auch von Leuten, die sehr wenig davon essen und schlank sind. Du wirst sehen, dass der Insulinspiegel von den mageren Kohlenhydratessenden, der Insulinspiegel deutlich niedriger ist. Zucker macht dich nicht fett, im Gegenteil. Dein Körper lebt von Zucker, dein Gehirn, deine Muskeln, um genug Energie für Sport zu erhalten und überhaupt mit anderen kommunizieren zu können. Und das ist wissenschaftlich bewiesen. Ja, ein Beweis von der Wissenschaft ist vorhanden. Hier ein Videoausschnitt auf Englisch von Dr. McDougall, der Zucker beide Daumen nach oben gibt. Stärkehaltiges Essen wie Mais, Reis, Nudeln und so weiter, als auch die Zugabe von einfachem Zucker. Where the source of fat is coming from. I picked up this paper just this morning. This was a study where they fed let's say about 1,500 calories to two groups of overweight women. And they made some of the calories sucrose, simple sugar, table sugar. And they made other calories aspartame and also starch to see what would happen to these people. And they fed them in a metabolic ward, and they fed them the exact number of calories, the exact number of protein, carbohydrate, exact number of all the ingredients, except for the fact that the sugars were either sucrose, your simple white sugar, or it was a starch, to see whether or not it made any difference in terms of your triglycerides, cholesterol levels, body weight, and even your mood, depression, hunger, your negative mood. And they found no difference at all between feeding starch or simple sugar to people, indicating one indication that sugar is not the problem. You gain weight by eating simple sugar. I gave an example in my starch solution book, and I explained to you had to eat 135 grams of sugar, I believe it was, a day. And you had to eat it for 4 months in order to gain a pound of fat. It's almost impossible to take and gain fat by eating sugar. You can do it. The body has a mechanism for converting carbohydrate, sugar. Remember, carbohydrate, sugar. I'm talking about rice, corn, potatoes, white sugar, etc. It does have a mechanism. It's called de novo lipogenesis. The de novo, the new conversion of carbohydrate into fat. We do have a mechanism, but it's not very efficient. Cows and pigs have very efficient mechanisms for doing that. That's why they're efficient food animals, but people don't. And so when we eat large amounts of sugar, not much of it turns into body fat. Most of it is burnt off as fidgety motions, as body heat, because it's too inefficient for the human body to do it. Now, when we take fat, okay, remember I told you sugar was a ring structure? It's a 5-carbon ring structure, very stable. If you're a chemist, you know it's very stable. And to take and turn this ring structure into a chain of carbons
takes a lot of work for the body to do. It costs 30% of the calories. And in the food, it takes 30% of the calories that you just ate to make that conversion from a ring structure to a chain structure. And because that's so efficient, the body doesn't want to do it, doesn't like to do it. When it comes to fat, fat comes into the body already as a chain of carbons in the same form that it's stored. So all it does is it moves the fat from the fork and spoon. It moves these chains of carbon onto your spoon, down your gut, into your belly, through your intestinal wall, into your blood, and then whoop, right into your fat cells. It does it with a cost of 3% of the calories. And it does it so efficiently that it doesn't even change the chemical structure of the fat. This is one of the interesting things that everybody should know. But too few people do know, because this is science that was done 20, 30 years ago. And once you've done it, once you've proven it, once you've shown it, the researchers want to go on to new and more interesting things. But what they showed is that the kind of fat that people eat is represented in their body fat. For example, if you eat trans fats, remember the kind they used to sell, the margarines and the Criscos, the dangerous trans fats. If you eat trans fats, they will go into your body without being rearranged, and they'll be stuck into your fat cells, so that I can come up to you with a needle and I can shove it in your body fat, suck the fat out, take it to the lab, analyze it, and I'll find your body fat is full of trans fats. If you are a big cold water marine fish eater, in other words, you eat a lot of omega-3 fats, same thing. I can just go up there and stick a needle in your thigh or buttocks or abdomen, suck it out, take it to the lab, analyze it, and you'll be full of omega-3 fats. Dairy products have a specific kind of fat. It's got a double bond at the C15, C17 position. And if you're a big animal food eater, particularly dairy eater, I can biopsy your fat and I can tell what you like to eat. So the body moves the fat effortlessly, doesn't even change the physical structure. The fat you eat is the fat you wear. If you want a mantra and you're trying to lose weight, well, I guess it could be the other way. If you want a mantra to roll over in your head every few seconds, just say to yourself, the fat I eat is the fat I wear. Zucker macht nicht dick oder fett. Die skrupellose Wahrheit aus der Wissenschaft. Tja, eine Zunahme von gerade mal 500 Gramm innerhalb von 4 Monaten, in dem über 100 Gramm Zucker zur normalen Kalorienzufuhr hinzugefügt wurde. Leute werden dick und fett durch erstens heimlich Schlechtes zu essen, zweitens durch Medikamente und durch drittens geschädigte Stoffwechsel. Bis dahin, macht's gut, ciao.